சோலார் சிஸ்டமில் மொத்தம் 9 பிளானட்ஸ் இருக்குது. அதில் இருக்கிற ஒரு பிளானட்டான எர்த்தில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் மாஸ் ஆஃப் தி எர்த் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த நம்பரை உங்களால் ரீட் பண்ண முடியுமா, இல்லை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுமா, இல்லை மற்ற பிளானட்ஸோட மாஸை கம்பேர் தான் பண்ண முடியுமா? ஸோ எப்படி இவ்வளோ பெரிய நம்பரை ரீட் பண்ண முடியும், கம்பேர் பண்ண முடியும்? ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பனன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்காக பார்க்க போகிறோம். ஸோ எக்ஸ்பனன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஒரு பெரிய நம்பரை ரீட் பண்ண முடியும். ஸோ ஹவு டு யூ ரீட் அண்ட் எக்ஸ்பனன்ட் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ப்ளஸ் இந்த எக்ஸ்பொனென்ட்ல பேஸ் அண்ட் பாஸ் அப்படின்லாம் டேர்ம்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். ஸோ ப்ளஸ் we will be seeing few more sums based on exponents. ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். 1000 நம்ம இந்த டேர்மை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம், இந்த நம்பரை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்? 10 into 10 into 10. சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட். இப்போ 10 எத்தனை டைம்ஸ் நமக்கு இங்கே ரிப்பீட் ஆயிருக்கு? 3 டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஸோ யூ ரைட் 3 in the top. ஸோ நம்ம இங்கே ஒரு பெரிய நம்பராக எழுதுகிறோம் இல்லையா, நம்ம இதை நம்ம பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சின்னதாக ஒரு நம்பர் நம்ம மேலே எழுதுகிறோம் இல்லையா, டு த டாப் ரைட் கார்னர், இதை நம்ம எக்ஸ்பொனென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ 10 to the power 3 தான் நம்ம 1000குள்ள எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 10 to the power 3 is the exponential form of 1000 அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ let me give you one more example. Let me take it as 1 lakh. So 1 lakh நம்ம எப்படி represent பண்ணலாம்? 10 into 10 into 10 into 10 into 10. So 10 is the base, whereas how many times has this 10 been repeated? So 5 times. So you write 5 in the exponent. So இந்த 10 நம்ம base ன்னு சொல்வோம், மேலே இந்த 5ங்கிறத நம்ம exponent அப்படின்னு சொல்வோம். So 10 to the power 5 is the exponential form of 1 lakh. I hope this concept would be much easier for you. So, in the 10 to the power 5, 10 to the power 3, இதெல்லாம் நம்ம எப்படி read பண்ணுவோம் அப்படின்னா 10 raised to the power 3. 10 raised to the power 3. Or இங்கே இந்த example எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா it is 10 raised to the power 5. So, some powers have special names. நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் நான் 10 raised to the power 5, 10 raised to the power 3 அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இந்த 2 அண்ட் இந்த 3க்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் இருக்குது. நம்ம இதை 10 ஸ்கொயர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. நீங்கள் 10 raised to the power 2ன்னு கூட சொல்லலாம், இல்லை 10 ஸ்கொயர் சொல்லலாம். பட் யூஸ்வலி இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் 10 cube. ஸோ இப்படி தான் வந்து ஆக்சுவலி ரீட் பண்ணுவாங்க. இந்த 2 பவருக்கு மட்டும் யூ ஹாவ் அ ஸ்பெஷல் நேம். மற்றது எல்லாமே நீங்கள் வந்து 10 raised to the power 5, 10 raised to the power 10 அப்படின்னு கூட நீங்கள் ரீட் பண்ணலாம். இங்கே 2 kg சுகர் அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜ் இங்கே பார்க்க முடியுது இல்லையா? ஸோ இந்த 2 kg அப்படிங்கிறத எப்படி நம்ம இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிராம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது? ஸோ யூ நோ தட் 1 kg is equal to 1000 gram. ஸோ நம்ம இந்த 1000 கிராமை எப்படி எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபார்மில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்? ஸோ யூ ஆல்ரெடி நோ தட் 1000ங்கிறது இட் இஸ் ஜஸ்ட் 10 into 10 into 10. ஸோ நம்ம இதை 10 to the whole power 3 gram அப்படின்னு கூட எழுதலாம். Since you're just multiplying it with 1, it's going to be the same. இப்போ 2 kgங்கிறது நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்? 2 kgங்கிறது 2000 gram. 2000 gramங்கிறத நான் எப்படி பிரிக்க போகிறேன் அப்படின்னா செப்பரேட் பண்ண போகிறேன்னா it is 2 into 1000. ஸோ 2 into 1000 ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே செப்பரேட் பண்ணியிருக்கோம். 1000 கிராம்ங்கிறது என்னது? நமக்கு 10 to the power 3 gram. இல்லை நான் 10 cube சொல்லி கொடுத்துருந்தேன். ஸோ இட் ஹேஸ் அ ஸ்பெஷல் நேம். ஸோ நம்ம 10 cube நம்ம ரீட் பண்ணலாம். ஸோ 10 cube gram. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு ஒரு கேஜியை நம்ம கிராமில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் இன் எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபார்ம். ஸோ ஹியர் யூ ஹாவ் அ கொஸ்டின். 2 cube is equal to 8 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். வாட் இஸ் 2 cube? எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண தெரியும் இல்லையா நமக்கு? ஸோ 2 cube அப்படின்னா 2வை நம்ம 3 times multiply பண்ணுறோம். 2 into 2 into 2. So I'm just going to multiply. 2 2s are 4. 4 2s are 8. So that is why I have written here 2 cube is equal to 8. Now நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. 2 to the power 5. 2 to the power 5னா என்னது? 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So 5 times நம்ம 2வை multiply பண்ணுறோம். So again I'm just going to calculate. 2 2s are 4, 4 2s are 8,
8 2s are 16 and 16 into 2 is 32. So final answer 2 to the power 5 is equal to 32. Moving on to the next concept. இப்போ வந்து நான் ஒரு நம்பர் கொடுத்து exponential form எழுதுனீங்க. இப்போ வந்து it is just the vice versa. So we're just going to calculate the value of 11 cube. So நான் exponential form இங்க கொடுத்திருக்கேன். நம்ம அதோட value கண்டுபிடிக்கணும். So it is as simple as this problem. So 11 cube na என்ன? 11 3 times repeat ஆகுது. So 11 into 11 is 121 and again 121 into 11 is 1331. So either நீங்க problem எப்படி கரெக்ட்டா செக் பண்ணுவீங்க? If you just take prime factorization for 1331, 11 into 121 is 1331. Again 11 11s are 121. Again 11 1s are 11. So 3 times repeat ஆகுது இல்லையா? So it is 11 cube. So let me give you one more example. 5 power 4. So 5 power 4 na 5 4 times repeat ஆகுது. So 5 5s are 25. I'm just going to calculate like this. Again in the 5 multiply பண்ணா 25. So 25 into 25 is 625. So this is how you calculate when an exponential form is given. Exponential form கொடுத்தாங்க அப்படினா just multiply the number how many times and then just multiply and write the answer. Number கொடுத்திருந்தா அதோட expanded form எப்படி எழுதலாம் in exponential formல. So 56 அப்படினு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன். 56 நம்ம யூசுவலா எப்படி expand பண்ணுவோம்? It is 50 plus 6. So you know that in the 6 வந்து 1's place and in the 50ங்கிறது 10's place. So in the 50 நம்ம எப்படி expand பண்ணலாம் அப்படினா 5 into 10. So 5 into 10 நமக்கு ஆன்சர் என்னது 50 இல்லையா? So plus 6 னு எழுதிக்கிறேன். So 5 into 10. So what does it mean? 5 into 10 to the power 1. 10 to the power 1ங்கிறத நம்ம வந்து normally equal to 10 அப்படினு எழுதினாலும் it is understood that 10 has been multiplied only one time. Now one more example. 753. So இதை நம்ம எப்படி expand பண்ணலாம்? இது 1's place, இது 10's place, இது 100's place. So how am I going to expand? 700 plus 50 plus 3. So இது நம்ம திரும்பவும் we are going to expand. So 700 நம்ம 7 into 100 plus 5 into 10 plus 3. So again 7 into 100 பதிலா நம்ம என்ன substitute பண்ணலாம் இங்க 10 to the power 2. 10 square ன்னு கூட நம்ம read பண்ணலாம் plus 5 into 10 to the power 1. So as I said already it can be written as 10 also plus 3. So exponential formல நம்ம எழுதுறோம். So 100, 10, 1000, 1 lakh, 10,000 anything can be written in exponential form. So another example 1946. Again இது 1's place, இது 10's place, 100's place and 1000's place. So இதை எப்படி expand பண்ணலாம்? 1000 plus 900 plus 40 plus 6. So இதை நம்ம எப்படி டைரக்டா exponential formல நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். So 1 into 10 to the power 3 plus 9 into 10 square plus 4 into 10 plus 6. So let me give you one more example. It is 47,561. So 40,000 plus 7,000 plus 500 plus 60 plus 1. So how do you expand this? Directly நம்ம try பண்ணலாம். So 4 into ரொம்ப simple தான். எத்தனை zeros இருக்குன்னு count பண்ணிட்டு just write the number of zeros on top. எவ்வளோ இருக்கு நமக்கு 4 zeros இருக்கு. So it is obviously 10 to the power 4 plus 7 into எத்தனை zeros இருக்கு 3 zeros இருக்கு. It is 10 cube plus 5 into எத்தனை zeros இருக்கு 2 zeros இருக்கு. So it is 10 square plus 6 into 10 to the power 1 எழுதினாலும் okay இல்ல 10 direct எழுதினாலும் okay plus 1 and that's it. So expanded form வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒன்று தான். Just going to expand the number and exponential formல நீங்க எழுத போறீங்க. Now let's start working out problems based on this topic exponents. We'll see one example. Express 729 in exponential form. So எப்படி இந்த நம்பரை வந்து ஒரு exponential formல express பண்றது? Exponential form.
இதுக்கு நம்ம வந்து prime factorization எடுக்கலாம். So 729, I'm going to use 3 tables. So 3 into 243 will give me 729. Next 3 tables use பண்றேன். 3 8s are 24. 3 1 is 3. Next again 3 tables. 3 into 27 is 81. 3 9s are 27. 3 3s are 9. And 3 1 is 3. Fine. இப்போ 729 is equal to நமக்கு இங்கே prime factorizationல we have found out that இங்கே எல்லாமே 3 தான். So we'll just count how many 3s are there. 1 2 3 4 5 6. So I'm just going to write 3 into 3 into 3. So 6 times நான் எழுதிட்டேன். So the number 3 has been repeated throughout. So இந்த problemக்கு நம்ம base வந்து 3. So மேல exponentல நமக்கு என்ன number இருக்கும்? 6 இருக்கும். Because 6 times it has been repeated. So let me give you one more example. Let me take it as 128. So 128 exponential formula எப்படி express பண்றது? So the very first step is நம்ம prime factorization calculate பண்ணணும். So 128, since it is ending with an even number, I am going to go with the 2 tables. 2 6 are 12 and 2 4s are 8. 2 into 3 is 6, 2 2s are 4, 2 into 16 is 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1 is 2. Fine. Now 128 is equal to எத்தனை 2 இருக்குன்னு count பண்ணிக்கலாம். 3 4 5 6 7. Fine. So 2 into 7 times நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்படி. So we are just going to express this in exponential form. நமக்கு இங்க base எல்லாமே equal இருக்கு. So 2 to the power 7. 7 times repeat ஆகுது. So we are just writing it as 2 to the power 7. So 128 ஓட exponential form என்ன? நமக்கு 2 to the power 7. So let me give you one more example. Let me just take it as 343. So 343 எப்படி நம்ம exponential formula express பண்றது? So I think it will go in 7 tables. So 7 4s are 28. There is a remainder 6, 63. 7 9s are 63. Again 7 7s are 49. 7 1 is 7. Fine. So 343 is equal to 7 into 7 into 7. So எத்தனை தடவை நமக்கு 7 repeat ஆயிருக்கு? 3. So 343 is equal to 7 cube. So this is how you will express a number in exponential form. So how to express in exponential form? இது ஒரு type of question. For example 6 into 6 into 6 into 6 கொடுத்திருக்காங்க. இதை எப்படி நம்ம exponential formல express பண்றது? So the base is same, 6 to the whole power 4. So 4 times repeat ஆயிருக்கு. So we are just writing this number in exponential form. Now let me give you one more example. A into A into A into C into C into C into C into D. Now this is very simple. இப்போ Aங்கிற terms எல்லாம் நம்ம club பண்ணிக்கலாம். So A, how many times is it repeating? 3 times repeat ஆகுது. So நான் A cube எழுதிட்டேன். Into Cங்கிற terms எல்லாத்தையும் நம்ம club பண்ணிக்கலாம். So C into C into C. So C to the power 4. So இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா D 1 time தான் repeat ஆயிருக்கு. So you just write D. So finally you can take and write down like this: A cube, C to the power 4 and D. Multiplication sign எல்லாமே நம்ம எழுதிக்கலாம். Now let me give you one more example. 2 into 2 into A into A. So this can be written as நம்ம 2 club பண்ணிக்கலாம். You have 2 2s here. 2 to the power 2 because it has been repeated 2 times into A to the power 2. ஏனா Aயும் நமக்கு 2 times repeat பண்ணிருக்காங்க. If you want you can just write it like this: 2 square. 2 square na என்ன நமக்கு 2 2s are 4. So 4A square ni எழுதலாம். But still your question is write it in exponential form. So maximum simplify பண்ணி எழுதாதீங்க. If they are asking in exponential form, it will be written like this: 2 square A square. And one more main point is இப்போ இங்க ரெண்டு termக்குமே ரெண்டு baseக்குமே ஒரே பவர்ங்கிறதுனால you can just write like this also: 2A ன்னு எழுதிட்டு the whole square கூட எழுதலாம். Okay, both are the same. So if they are asking you to write it in exponential form, please avoid this. Simplify ன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த answer correct. But if they are asking you to write in exponential form, either you write like this or like this. So ரெண்டு பேஸ்க்குமே ஒரே பவர் இருக்கிறதுனால
நம்ம ரெண்டு டேர்மே இப்படி எழுதிட்டு பேஸ் வந்து கம்பைன் பண்ணிட்டு மேலே எக்ஸ்பனென்ட்டை வந்து நம்ம இப்படி எழுதியிருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்டு எக்ஸ்பனென்ஷியல் ஃபார்ம் கொடுத்து ஐடென்டிஃபை த கிரேட்டர் நம்பர் அப்படின்னு கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ ஐடென்டிஃபை த கிரேட்டர் நம்பர். Now question is 4 to the power 3 or 3 to the power 4. So இந்த ரெண்டு exponential formல எது greater number அப்படிங்கிறது தான் question. So first we have to simplify for that. 4 cube என்ன, 3 to the power 4 என்னங்கிறத நம்ம first solve பண்ணலாம். So 4 cube is 4 into 4 into 4. So simplify பண்ணலாம், இதை calculate பண்ணலாம். 4 into 4 is 16 and 16 into 4 is 64. What is 3 to the power 4? 3 into 3 into 3 into 3. So let me just multiply. So உங்களுக்கு continuous multiply பண்றது ரொம்ப difficult-ஆ இருந்துச்சுன்னா you can just split it up like this. 3 3s are 9 and 3 3s are 9. So 9 into 9 என்னது நமக்கு 81. So it is very easy to compare two numbers. So இதில் நம்ம என்ன conclude பண்ணலாம்? So 64 is lesser than 81. So 64 எந்த நம்பரை represent பண்ணுது? It is an what is the exponential form of 64? 4 cube. So which is lesser than 3 to the power 4. So ஒரு exponential form greater இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு you just expand the number, எல்லாத்தையும் நம்ம multiply பண்ணிட்டு ரெண்டு நம்பரையும் நம்ம compare பண்ணிக்கலாம். So let me give you one more example. Let me take 2 to the power 8 and 8 square எடுத்துக்கிறேன். So which one is greater? Which one is greater or which one is smaller? It can be anything. So எது greaterனு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். So 2 to the power 8 simplify பண்ணணும். 8 square also நம்ம simplify பண்ண போறோம். Now what do you mean by 2 to the power 8? 2 into 2 into 2. 2. So 8 times நம்ம எழுதிடுறோம். So let me just check it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right. So when I just multiply, 256 is my final answer. Since it is time consuming, I have just multiplied it for you. And here 8 square இருக்கு இல்லையா? So 8 square na 8 into 8. So 8 8s are 64. Please make sure you be thorough with the tables. So tables தெரிஞ்சா மட்டுமே இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நம்ம proceed பண்ண முடியும். It will be much easier if you know the tables thoroughly. Right. இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரை நம்ம compare பண்ண போறோம். So you know that 256 is greater than 64. 256 exponential form என்னது 2 to the power 8 and 64 exponential form 8 square. So obviously 2 to the power is greater than 8 square. I hope you would have understood this class today. So exponentsனா என்ன அப்படிங்கறது நம்ம பார்த்தோம். So ஒரு பெரிய நம்பரை எப்படி நம்ம ரீட் பண்றது, ஃபர்ஸ்ட் எப்படி நம்ம அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது, அதுக்காக தான் நம்ம அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே படிக்கிறது. ஸோ எப்படி நம்ம ஒரு பெரிய நம்பரை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது, யூல் பி ஏபிள் டு கம்பேர் நம்பர்ஸ், பிக் நம்பர்ஸையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் யூஸிங் exponents. So I hope this class would have been very useful for you, and in the upcoming videos you'll be just going on to law of exponents and இன்னும் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. I'll be just uploading that in the upcoming videos. And நம்ம இன்னைக்கு படிச்ச இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி you have assessment upcoming. I needed you to do that assessment and without fail leave the answers in the comment section. So if you have any doubts also நீங்க அந்த comment sectionல கேளுங்க. Make sure that you try the assessment at once so that இன்னும் உங்களுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So if you don't know any questions, if you don't know how to answer any question, go through the video once again, recall the concepts and just try and leave your opinion in the comment section.